Có 4 đứa nói Okay ha. Who has finished? So I see there are Ngọc, Hường, Chi, and Phúc An. So who has finished can turn on their mic and tell me about a moment that you think is important in the history of our country, okay? You called me? I know. I just say that who has finished can open their mic and then tell me the answer. Now, are you finished or do you need some time? I mean, I am, but I need to assort my words. Sorry again. Okay. My voice is lagging. I think the problem is my Wi-Fi is. Hello, sorry Ngọc, I could not hear you because my Wi-Fi connection was weak. I have changed my Wi-Fi, so please help me say again. Oh, okay. So what I meant was I am done, but I need to assort it, the times and my words so it would connect to each other. More likely to make my words more understandable. Okay. Yeah, so when you are completely done and really finished, really ready, you can tell me. Okay. Okay, it's a hard topic, so I think I will give you 5 more minutes. I think I'm finished. Okay, so you're ready. Okay, so you can start. In Vietnam, September 5th is an important day, known as the beginning of the new school year. Every year, on this day, students and teachers across the country take part in a special ceremony to mark the start of their academy journey. It is a moment of pride and hope for education in Vietnam, and it reflects the country's deep respect for learning. The day is celebrated with tribute, music, and flag-raising ceremonies. I'm done. Thanks for listening. Okay, thank you. Why was it important? Why is that day important? Rồi, để cô nói nhận xét chi luôn, sau đó cô anh chị bổ sung cái ý sau cùng cho cô. Thì thứ nhất là một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử. Thì em đang nói về năm tháng 9, sao em nói chung chung với nên cô đang nghĩ là cái topic này là em chủ yếu đang nói về là ngày 5 tháng 9 là ngày gì đối với người dân Việt Nam và cái khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử. Thì thật ra em đã lỡ làm 5 tháng 9 rồi, em có thể là back day lại, nghĩa là em sẽ nói là đó, cái ngày 5 tháng 9 đầu tiên chẳng hạn. Đấy, thì có thể là em, tại vì trong phòng thi mình cũng chắc gì mình đã nhớ được hết tất cả các năm, cho nên là em có thể nói là so I think one of the very important moments in the history of my country, Vietnam, is
not September 5th. I don't remember vividly the year, but like the very first September 5th when school started. Schools began to come back after a very long time of wars, and like the President Ho Chi Minh read like something like his letters or his encouragements for the children and students who came back to school, chẳng hạn như vậy. Thì tức là lỡ là về năm tháng 9 rồi thì em có thể nói sơ qua về cái ngày năm tháng 9 đầu tiên như thế nào, sau đó thì mình liên hệ tới hiện tại thôi và mình nói thêm là ngày nay năm tháng 9 là như thế nào. Thì cái phần gọi là value á thì cô thấy em làm tốt rồi đó. Còn cái why was it important đó thì bây giờ cô gợi ý là cho em rồi. Thứ nhất là em bị lạc đề này thì mình có thể, nhưng mà làm về năm tháng 9 cũng được, có thể nói về năm tháng 9 trong quá khứ thì sửa lại. Thứ nhất là sửa lại cái đó. Thứ hai á, là cô chưa có nghe được là why was it important đó, thì em có thể nghiên cứu và bổ sung cho cô. It was important because it marked that Vietnam, after a very hard time fighting for liberation, now the citizens could like receive education and came back to their life, chẳng hạn như vậy, their normal life, chẳng hạn như vậy đó. Thêm cho cô nha Chi. Rồi tổng kết lại á, là sửa lại cái giao tiếp này cho cô cho nó đúng với cái đề hơn và thêm cái idea why was important. Còn về phát âm thì cô chỉ nghe thấy cái chữ start của em nên là bằng start. Còn lại thì cô thấy là phát âm của em khá là chuẩn, khá là ổn rồi đó. Nhớ lên xuống nha, cái giọng em đang hơi đều vô cảm một xíu. Rồi ok, sửa lại cho cô nha, hai ý. Okay, so that's for Chi's part. Now, Hùng and Ngọc, who has finished? Maybe I went first. Okay, you can start. Okay, so our important moment from history is about people who risking their life just to protect our country. And I'm not gonna tell all of them, since I'm gonna tell one is that it is the youngest person who go to the war. That's how I would remember about the history, and it's Phạm Ngũ Lão. It's his name, and when it was his first okay, I'm stuttering. Okay, so when it was his first time participate in war, it was the time when he was about just 16 years old. He was young but yet very fierce and strong. And the first war I think he had participated is the second Mongol invasion. And it's around in 1285, right? Yeah. And I guess he did it because, well, okay. Because what? He won, I guess. I don't remember vividly. And around in 1288, he participated in the third Mongol invasion. Yet even if it was crucial, he still successfully won, which is impressive because he was still young rather than the other. But sadly, in 1320, he had died. Okay, sorry Ngọc, but I listened to your whole speech, but I missed the name. So what is that person? Who is that person? Phạm Ngũ Lão. Okay. Don't know why, but I just missed it. Okay, so basically, I think this speech is good, and you use some
yeah, you have the story, you used some good words, but for the war we have other words like fight, battle, right? Yeah, things like that. Participate, I got participated. worried, so I stuttered and forgot. Yeah, okay. Yeah, just that because you repeated the word war quite many times, so I just suggested some other words that you can replace with it. Replace for the word war. And yeah, this is a difficult topic. So I can see some pauses in your speech. And maybe that was the only thing. The second thing that you need to improve in this speech. For other things I think is good enough. Yeah, just the word war and then the yeah, and then your fluency and again, why was it important? Like the last sentences, the very last sentences of yours, right? You said like he did it because he wanted to, but why was it important? Because he was young, so he was a source of inspiration for other people, maybe. I don't know, because you are the one who did this topic, so you maybe you can have some research, like why was it important? Did he make any change? Things like that. I said it from the start. What? I said it from the start. On the top. Yeah. Can you repeat? Can you repeat? I said it from the start. Yeah. Can you repeat that part again for me to hear? Is that it was important because, well, he did it to protect our country, which is obvious, and well, only because even if he know he be risking his life, he still know that he will be the one who will protect his family and everyone. You say that? You always. Yeah. Oh, you said that. Yeah. Okay, I heard the sentence like he did it because he wanted to protect his country is obvious. Yeah, but important. The word important. Yeah. So maybe I wanted to hear I wanted to hear something like really big, a little bit meaningful. Like because if a person like him, there were a lot of young people, right, participating in the war. So yeah, maybe it is also important because it showed that a lot of young Vietnamese youngsters were ready to go into a fight and they would not think about coming back. They just thought about like protecting the country. Yeah, but maybe I wanted to hear some sentences like that. Okay, good. Rồi, ok. Thì cái vấn đề của Ngọc chỉ là hơi thiếu fluency với lại là con muốn nghe thêm về kiểu cái importance thì cô cũng góp ý cho Ngọc rồi. Ngọc thì chắc không cần phải sửa bài lại đâu, thấy cũng ổn. Em có thấy là em có muốn cải thiện chỗ nào không? Thì cô chỉ góp ý là cái chỗ important là nói nhiều hơn, kiểu về lesson này kia đó. Còn nếu em không muốn sửa thì để như em cũng được. Ok. Rồi. Thế thì bạn Chi á, là đang sửa lại bài rồi, tại vì bài của Chi thì nó hơi lạc đề. Còn Ngọc á, em có thể vào group Zalo xong em xem cái draw a timeline to put your events on a timeline. Đó. Thì em có thể thử put các cái events về Phạm Ngũ Lão vào đây cho cô ha. Ok. Ok. Rồi Hương. Okay. Our important moment from history is the Declaration of Independence of Vietnam. It happened on September the 2nd of September 1945 in Ba Đình Square, Hanoi. On that historic day, President Ho Chí Minh read the Declaration of Independence in front of tens of thousands of people who gathered in the square. With a strong and inspiring voice,
he announced to the whole world that Vietnam was free from French colonial rule and Japanese occupation. People were very excited and shouted with joy because they finally had independence after many years of hardship and war. It was an important moment because it marked the birth of the Democratic Republic of Vietnam, the first independent state of our country in modern history. It also gave hope and motivation to Vietnamese people to continue protecting their freedom and building a better future. Okay, this is good. Okay, so you took long to prepare, so I think this topic is good, except the word wars. Like it's not war, it's like wars. Wars, yeah. Through a lot of hardship and wars. Yeah, good. Let's see. Yeah, no other mistakes. Ok, thế thì cô thấy rất là hay khi mà có ba bạn nhưng mà ba bạn lại chọn những cái topic khác nhau ha. It's hay. Và cũng nó có nhiều cái cách lý giải về một cái sự kiện quan trọng của đất nước. Cô định nhận xét gì? Học có vẽ được timeline nào không em? Not really, right? No. Ok rồi, thế thì thôi cô sẽ nghe bạn Khánh Chi trình bày lại một lần nữa cái topic của Chi, xong rồi mình chuyển sang cái slide mới ha. Okay, Chi, are you there? Are you finished? Yes. Okay, so you can restart. Our important moment from history is Vietnam's declaration of independence. It happened on September 2nd, 1945 in Ba Đình Square, Hanoi. On that day, President Hồ Chí Minh gave a powerful speech declaring that Vietnam was a free and independent country after many years under French and Japanese rule. Thousands of people gathered to listen to the declaration. It was an important moment because it marked the birth of modern Vietnam and inspired the people to fight for national freedom and unity. It was the beginning of a new chapter in Vietnam's history. That's it? Ok, rồi cái topic này chuẩn bị sau cho nên cô thấy là thứ nhất là em nói có vẻ chậm hơn một xíu so với topic trước này. Cô nghĩ chắc là do chưa đủ thời gian thôi, và những từ như là speech, declaration. Chi đọc cái giọng Chi rất là nó từ nó I think it's quite cute, but những cái từ như là declaration thì mình được rồi, declaration, yeah, declaration, unity đó, declared. Mấy cái âm ed của em đang phát âm sai khá là nhiều, ví dụ như là gathered, declared thì kết thúc cái từ mà kết thúc đuôi r, từ mà kết thúc đuôi r thì mình sẽ không có đọc là declared hay là gathered. Declared rồi gathered đó, không đọc là declared, gathered ha. Rồi ok, good job students. Đấy. Cô cũng sợ là các em sẽ làm hết về 2 tháng 9, nhưng mà có những cái topic khác nhau như vậy là cũng ok rồi. Rồi thì còn hai cái topic sau của Hường và Chi nó khá là giống nhau, nhưng mà các em đã dùng những cái từ có hơi tương đối khác nhau, chẳng hạn như thay vì nó là occupation như của Hường á, thì Chi dùng từ chữ rules cũng ok. Đó, new chapter for Vietnamese people. Ok, thấy ổn đấy. Rồi mình sang topic 34 ha. Okay, the objectives of our lesson is reading and speaking. So maybe today we will try with reading first.
Okay. Oh. So now, students, look at the picture and answer the questions. Rồi, có ba bạn thì các em chia ra cho cô ha. What is happening là do you think this will be possible in the near future là bạn Hường này. What advantages do you think this could have? What other areas of life would this technology benefit sẽ là bạn Chiên. Em lưu ý cho cô ha. Tại bình thường học một thì mình trả lời hết, nhưng mà cô nghĩ là học chung thì mình có thể tiết kiệm thời gian. Mình trả lời mình chia ra trả lời. Em G. Rồi, nhìn thì nó hơi khó nhưng mà nó liên quan tới bài đọc, em phải đọc sơ qua bài đọc ha. Mình rút ra được cái tình huống này là gì? Wait, do we have to read the whole paragraph a minute ago? Not really, no. This is like starting up questions before we read. So, questions before we like turn to read the passage carefully to find the real answers for other questions. But we just start up and you can read to see what the paragraph is about. And then based on that, you can guess what the picture is about and then answer for me. Okay. So I think Ngọc question is like quite challenging because you have to guess what these red things are doing. They look like more like spiders. Sorry, but may I answer? Yeah, you can answer now. This technology could benefit many other areas of life, such as education, healthy care, and transportation. In education, it can help students learn more effectively through interactive tools and personalized learning. In healthy care, it can improve diagnosis, patient care, and medical research. In transportation, it can make travel safer and more efficient through automation and smart systems. Overall, this technology has the potential to improve quality of life and make everyday tasks easier and more convenient. Okay, good. More convenient. Rồi trong lúc mình chuẩn bị idea thì có nhiều từ thì em có thể tra trước để mình có được cái cách phát âm chuẩn ha. Giọng em là con nghĩ là hay rồi đó, nhưng mà cố gắng những từ dài và những từ lạ thì mình tra trước để mình biết cách phát âm chuẩn hơn. Okay, so you tell me a lot of benefits that this technology can bring about. Okay. Now, Ngọc, can you tell me what technology is this? Because you are the first, you will answer the first question.
and you will tell us about this technology. I'll be thinking about my opinion. So this, I kind of think inside this ball is a bit of a liquid, and I think there's a needle, so I guess the liquid was spat out, and it kind of like pollination, and it was spread. It could be helpful blood issue, I guess, or bacteria to get rid of. Yeah, so one thing that we can be for sure is that this technology is like injected, is brought into our body to help our body fight against something. Yeah. Or fix something in our body, right? Yeah. So do you think this will be possible in the near future? Yes, if they test. Okay. Yeah. Now, Hường, what advantages do you think this could have? Cô hỏi tới Hường rồi đó. What advantages do you think this could have? It could help doctors treat disease more effectively, repair damaged cells, use sensor cells, and deliver medicine directly to where it is needed. This would make treatments faster and safer. Right, it would be faster and it would be safer, less pain for us because it's so small and it's just injected to our bodies. Okay, very good. Rồi, một bạn đoán thử xem, các em chắc đã đọc sơ qua cái passage rồi. Đoán thử cho cô xem là cái bài đọc này nó về cái topic, nó sẽ bao gồm những topic nào đây? Con mời bạn Chi ha. Yes, sorry, I can't understand. Can you speak again? Okay, so as you can see, they tell us to read the title, okay? The title of the passage is like Nanotechnology, a revolution in production. So that is the title. So from the title, which topics do you think the passage will contain? I think the topic is about revolution in production. Nó là về revolution in production rồi. Nhưng mà người ta nói là từ cái tiêu đề đó thì em đoán là có những cái chủ đề nào sẽ được nhắc đến ở trong cái đoạn văn. Có 6 chủ đề này, em xem thử là sẽ nhắc tới chủ đề nào. Wait, let me see. Ở trong lúc đó thì bạn Hường và bạn Ngọc cũng suy nghĩ xong rồi nhắn qua cho cô. Em nghĩ là có topic nào nha. Dễ mà. Ok, nó có thể gồm nhiều nha. Mình cứ nghĩ là nó sẽ có những nội dung nào ở trong bài á. Chị đoán thôi, cái này đoán thôi chứ không quan trọng đúng sai đâu. Kiểu mình sẽ nhìn vào cái tiêu đề của bài xong mình nghĩ là trong bài này với cái tiêu đề này người ta có thể sẽ bàn luận cái gì ở trong bài viết. Okay, I will show the answer in the chat box. Let me see. Okay. So you can see in section A they talk about production, right?
In section B, they describes the tools used. So number one, it is like method. So A is one, methods of production. Number two is how this technology works, right? C is a inventor of nanotechnology. Rồi ok. Thế thì mình thấy có thể nó sẽ có methods of production, tức là cách sản xuất mấy cái nano này. Rồi cái công nghệ này hoạt động như thế nào, người phát triển ra, 5, 6 có nghĩa là ngoài 2 ra còn lại là có hết các em. Đó. Thì cái này for open answer. Đó, cái answer này là nó cho cái câu hỏi ha. Đó. Số 1 thì là nanobots, là những con robot rất là nhỏ đang làm việc với tế bào máu ở trong một cái mạch máu. Ok. Rồi 2 tới 4 là câu hỏi mở. 1, 3, 5, 6. Ok. Rồi ok, bây giờ còn 4 phút và bài ngày hôm nay chủ yếu cũng là reading thôi nha. Bài này chủ yếu là reading thôi, cho nên là các em sẽ dùng 4 phút này để các em làm bài đọc. Rồi hôm sau mình sẽ tiếp tục. Đó, các em bắt đầu làm ha. Rồi nốt ở trong sổ, cô nghĩ là chắc là buổi sau mình mới sửa bài được, nên các em cứ làm ha. Rồi hết giờ thì các em nghỉ. Còn 4 phút thì tranh thủ làm cho cô nha.